hear me, we're gonna do some silent meditation. И теперь, раз уж вам меня слышно, позанимаемся безмолвной медитацией. Okay. Because I always like to start out with sitting in silence with people before we really begin the Dharma talk. Мне нравится начинать с того, чтобы с людьми просто посидеть в тишине перед тем, как начинать лекцию по Дхарме. Okay, so sit up straight. Your hands, the right and the left, the thumbs are touching. Так что сядьте с прямой спиной, правая ладонь поверх левой, большие пальцы соприкасаются, и это мудро покоится на области паха. Then briefly scan your body and release any tension. And after you've done that, go right into the breathing meditation. Кратко просмотрите тело, отпуская любое присутствующее напряжение, и после этого сразу переходите к медитации на дыхание. Затем давайте взрастим мотивацию. And remember that we're not isolated, inherently existent individuals. Вспомним о том, что мы не являемся изолированными, неотъемлемо существующими индивидуумами. But we exist depending on causes and conditions. Мы существуем в зависимости от причин и условий. And part of that entails the conditions provided to us by other sentient beings. А частично это условия, которые нам обеспечивают другие живые существа. Food, shelter, and so on. Пища, кров и так далее. So with a sense of appreciation, wishing to repay the kindness of others who have helped us,
then let's have the aspiration to attain full awakening, so we can be of the most effective benefit to all of them. С чувством признательности, с желанием отплатить другим существам за доброту, давайте порождать устремление к достижению полного пробуждения для того, чтобы наиболее эффективно приносить благо другим живым существам. It's nice to be here with all of you. Здорово здесь находиться со всеми вами. Yeah. For my last few hours in Russia before catching the plane early tomorrow morning. В рамках моих последних нескольких часов в России, перед тем, как я сяду в самолет, который меня домой отвезет рано утром на следующий день. So it's nice to spend these last few hours with all of you. Так что очень приятно последние эти несколько часов провести вместе с вами. And especially because we're going to be talking about the four Immeasurables, which is one of my favorite topics. В особенности потому, что мы будем беседовать о четырех безмерных, а это одна из моих любимых тем. Okay, so the four Immeasurables, the short version of them, is the one that the people who have been on the retreat with me have been reciting all weekend. Четыре безмерных в краткой своей форме – это та самая четырехстрочная формула, которую люди, участвовавшие в ретрите со мной на этих выходных, читали каждый день. Yeah, may all sentient beings have happiness and its causes. Пусть все живые существа обладают счастьем и его причинами, Which is love. а это любовь. Yeah, may all sentient beings be free of suffering and its causes. Pусть все существа будут свободны от страданий и их причин, Which is compassion. это сострадание. May all sentient beings never be separated from sorrowless bliss, which is joy. Пусть все живые существа не расстаются с беспечальным блаженством, это радость. And may all sentient beings abide in equanimity, free of bias, attachment, and anger. И пусть все живые существа пребывают в равностности, свободны от предвзятости, привязанности и отторжения. And that's equanimity. Это равностность. Okay? In the Theravada Buddhist tradition, they meditate on these four as objects to attain serenity or shamatha. В традиции Тхеравады медитация на этих четырех безмерных выполняется как на объектах для достижения безмятежности или шаматхи. Yeah, in the Mahayana tradition, they can all, we can also use it to generate shamatha or serenity, concentration. В традиции Махаяны мы также можем использовать эти объекты для того, чтобы достичь сосредоточения безмятежности, то есть шаматхи. But these four are also very related to our development of bodhicitta. Но эти четыре качества также очень тесно связаны с развитием нами бодхичитты. Yeah, the aspiration to attain full awakening for the benefit of all beings. Устремление к достижению полного пробуждения ради блага всех существ. Now, when we use it as part of the bodhicitta meditations, then equanimity comes first. И когда мы четыре безмерных используем как часть медитации на бодхичитте, первой из них идет равностность. Yeah, because before we can cultivate love, the wish for, in this situation, all sentient beings to have happiness, and before we can cultivate compassion, which here is the wish for all sentient beings to be free of suffering, we have to level out our drastically different emotions towards different sentient beings. Ведь прежде чем мы сможем развить любовь, под которой в данном контексте подразумевается желание, чтобы все существа обрели счастье его причины, и сострадание, под которым в данном случае подразумевается желание, чтобы все существа были свободны от страданий их причин, нам необходимо уравнять свои радикально различные эмоциональные переживания по отношению к разным существам. Because if we hold on to a lot of attachment towards friends, aversion towards enemies, and apathy towards strangers, then it's going to be very difficult to have an equal, love and compassion for everybody.
Ведь если мы будем держаться за мощную привязанность по отношению к друзьям, мощное отторжение по отношению к врагам и апатию по отношению к людям чужим, незнакомцам, нам будет очень сложно испытывать по отношению ко всем равной любовь и сострадание. Because we'll look at, a few sentient beings and go, those people are my friends and relatives. Definitely they should have happiness in its causes, for sure. Ведь мы будем смотреть на одну группу существ и говорить, да, это мои родственники и друзья, безусловно, эти живые существа должны обладать счастьем его причины. Точно. That group over there, these people are so terrible. They steal my things. They criticize me behind my back. They disagree with my ideas. I don't want them to have happiness in its causes. They can go to hell. А вот на другую группу смотрим, нет, но вот эти существа точно не заслуживают счастья его причин, ведь они крадут мои вещи, они критикуют мои идеи, они со мной не соглашаются. Нет, им никакого счастья его причин, пусть катятся в ад. Now that doesn't fit very well with love and compassion that bodhisattvas have, does it? Это не очень уписывается с любовью и состраданием, которые присущи бодхисаттвам, правда? Yeah, so we have to overcome these feelings, even though we all have them, don't we? И нам необходимо преодолеть эти чувства, хотя они нам всем и присущи. Yeah, we're much too polite to mention it, but inside we are. Мы просто слишком вежливые, чтобы это упоминать, но знаем, что эти чувства в нас присутствуют. Okay, so equanimity involves leveling the playing field, between friends and relatives that we have attachment for, enemies, which are people we don't get along with, people we don't like, people who we feel threatened by, who we have anger and aversion for, and strangers, all the people we don't know, for whom we just feel basically apathetic. Равностность подразумевает уравнивание отношения к друзьям, которым мы испытываем приязнь и влечение, врагам, по отношению к которым мы испытываем, со стороны которых мы ощущаем угрозу или которые нам не нравятся, и, соответственно, которые вызывают у нас мощное отторжение, и незнакомцев, которым мы, по сути, испытываем апатию. Now, when we think of friends, enemies, and strangers, it seems like these people are friends from their own side, enemies from their own side, and strangers from their own side. From their own side meaning in and of themselves, not having anything to do with our mind. Когда мы смотрим на друзей, врагов и незнакомцев, кажется, что они являются друзьями, врагами и незнакомцами со своей собственной стороны. Что значит со своей собственной стороны? Сами по себе, безотносительно нашего ума. Yeah, doesn't it seem that way? Like this person is a really wonderful person. It's not just my opinion. From their side, they're really wonderful. Именно так вот. Например, смотрю на какого-то человека. Ой, какой замечательный человек. Не по моему мнению, а со своей собственной стороны. Сам по себе замечательный. Yeah, and this other guy's a total jerk. In other words, that's not my opinion. That's just really who he is. А другой вот этот дядька, полная козлина. Не по моему мнению, а такой вот он есть. Yeah, that's how we look at people, isn't it? Так мы и рассматриваем людей. Yeah. Okay, so let's do a little experiment here. Устроим эксперимент небольшой. Okay, so close your eyes. Закройте глаза. And think of somebody that you're very attached to, who you really want to be with, you really care about. И подумайте о ком-то, кому вы по-настоящему привязаны, о ком вы по-настоящему заботитесь, с кем вы хотели бы быть. Yeah, think of a specific person. Подумайте о конкретном человеке. And then ask yourself, why am I so attached to this person? И затем спросите себя, почему я так привязан или привязана к этому человеку. So there's no right or wrong answer. Здесь нет правильных или неправильных ответов. But you're just investigating your own way of thinking. Why am I so attached to them? Вы здесь исследуете собственный образ мышления. Почему я к ним так привязан или привязана? And see what reasons your mind comes up with. Посмотрите, какие доводы на ум приходят.
And then think of somebody that you really can't stand. Затем подумайте о ком-то, кого вы действительно не выносите. A specific individual. О конкретном человеке. And ask yourself, why do I have so much hostility and antipathy towards this person? И спросите себя, почему у меня по отношению к этому человеку так много враждебности и антипатии? Again, there's no right or wrong answer. Just listen to the reasons that your mind gives. Опять же, здесь нет правильных или неправильных ответов. Просто прислушайтесь к тем доводам, которые ум преподносит. And then think of people that you feel apathetic towards or indifferent towards. Затем подумайте о людях, к которым вы испытываете безразличие, равнодушие. And ask yourself, why do I feel so apathetic towards them, not really caring what happens? И спросите себя, а почему я так к ним равнодушен или равнодушна? Почему мне все равно, что с ними произойдет? Okay, so no right or wrong answers, just listen to what your mind says, the reasons it gives. Ответов правильных или неправильных нет. Прислушивайтесь к доводам ума. Okay, so why are you attached to friends and relatives? Итак, почему вы привязаны к друзьям и родственникам? Потому что они проявляют по отношению ко мне такое доброжелательное отношение, которое я бы хотела в себе также развить по отношению к ним и другим людям. Потому что они проявляют по отношению ко мне такое доброжелательное отношение, которое я хотел бы развить по отношению к ним и другим людям. Because they're well disposed towards me, and I want to be similarly well disposed towards them and others. Yeah. So they're important in our life, and we want to have a good relationship with them. Они в нашей жизни важны, и мы хотим с ними иметь хорошие взаимоотношения. Okay. What else?
Еще что? Потому что они приятные чувства вызывают. Мысли о них вызывают приятные чувства. Мысли о них вызывают приятные чувства. Thoughts about them cause pleasant feelings. Evoke Oh, pleasant thoughts, feelings. yeah, right. Yeah, they make us happy when we... Да, они нас радуют, когда мы о них думаем, нам радостно. Yeah. Because I feel deep connection to them, and I feel that I make them happy and they make happy me. I feel that this connection goes to two directions. Yeah. Потому что я ощущаю с ними глубокую связь. Они меня делают счастливым, хотелось бы сделать счастливым их, и, соответственно, эта связь в обе стороны работает. Yeah, there's a lot of shared interests, shared things in common. Да, нас объединяют общие интересы, мы многим делимся. And mutual appreciation. И ценим друг друга. Они помогают нам работать над собой. Они помогают нам работать над собой. They help us all work on ourselves. Yeah, they do. They're not judgmental, but they really help us become better people. Они не осуждают, но помогают нам стать людьми получше. Да. Потому что они не осуждают и не критикуют, а если это происходит, то это очень мягкой манере. Они не осуждают и не критикуют, а если это происходит, в очень мягкой манере. They don't judge and they don't criticize, and even if they do, it's done in a very soft manner. Yeah. Okay, so towards us, they don't judge us, they don't criticize us, and even if they have something to say to us, some feedback, they do it in a very pleasant way so that we don't feel rejected or, upset or anything. То есть они нас не критикуют, не осуждают, и даже если предоставляют какую-то обратную связь, какие-то отзывы, они это делают в такой мягкой форме, что нам не обидно, мы не расстраиваемся по этому поводу. Now, what about the people that you have antipathy towards and anger towards? Why is that? Что насчет людей, которым вы испытываете антипатию или гнев? Почему так происходит? Я хотел сказать сразу про две категории, потому что у меня одинаковый получается ответ. Приятие тех людей, с которыми общие ценности, дальше общие проекты, и мы их совместно осуществляем. С теми людьми, которым антипатия, все наоборот, отсутствие общих ценностей, интересов и навязывание с их стороны их проекта, которые неприятны. Итак, с приятными людьми общие ценности и проекты, мы их осуществляем, а неприятные люди, у нас с ними нет общих ценностей, проекты они наши не помогают, еще на свои какие-то дурацкие навязывают. So it concerns both categories of friends and enemies. With friends we have shared values and we work on joint projects, whereas with enemies we don't have shared values, they're not helping us with our projects and are trying to impose their stupid projects on us. Right. So they don't agree with our ideas, they get in the way of the good things that we're doing. То есть они не согласны с нашими идеями, мешают нам делать хорошие вещи, которыми мы занимаемся. What else? Что еще? Yeah. Они не отвечают нашим ожиданиям о них самих и их поступках. Не отвечают нашим ожиданиям о них самих и в их поступках. They don't live up to our expectations of themselves and their actions. Yeah, they don't live up to our expectations. Да, не соответствуют нашим ожиданиям. And they let us down repeatedly. Снова и снова нас подводят. Хорошо. Может быть, это люди, которые в отношении нас проявляли агрессию или говорили плохие вещи о нас, о нашей спиной и как-то, в общем, портили жизнь. А люди, которые проявляли к нам агрессию, говорили плохие вещи о нас, о нашей спиной и вообще жизнь испортили. People who have expressed aggression towards us or said bad things behind our backs or just in general made our life miserable. Yeah, they're obnoxious. Да, мерзительные. They make our lives miserable. Портят нам жизнь. Yeah, they threaten us, they talk bad about us behind our back, they disappoint us. Угрожают нам, говорят о нас за нашей спиной, разочаровывают нас. Yeah, they criticize our ideas. Критикуют наши идеи. Okay, yeah. For me, it's always rational. It just depends on what you feel inside. If the man makes you feel unhappy, confused, makes you feel worried, you don't like him. He may be a good man, but you don't have connection to him, and he makes you unharmony. Yeah, okay, so people who make us feel sad or
yeah, not very good. Люди просто, которые вызывают у нас чувство грусти или просто неприятное ощущение, не просто неприятное чувство возникает в общении с ним. Now, what about strangers? Why do you feel apathetic towards strangers? Что насчет незнакомцев? Почему вы безразличны к незнакомцам? Мы с ними никак не взаимодействовали, и, собственно говоря, какая причина что-то так к ним чувствовать? Мы с ними никак не взаимодействовали, чего же к ним что-нибудь чувствовать? We haven't interacted in any way, so why would we feel anything about them? Yeah, we don't know them. Мы их не знаем. They don't affect us one way or another. Они не так, ни эдак на нас не сказываются. Yeah, what else? Что еще? Незнакомцы, если красивые, то очень даже интересуют. Если незнакомцы красивые, это очень даже интересует. If the strangers are beautiful or handsome, we are very interested in them. Но это уже взаимодействие. Yeah, if they're very good looking, they easily go into the friend category, don't they? Если они привлекательны, то очень легко соскальзывают в категорию друзей. Они, если не вызывают эмоций, пока они не попадают в поле внимания. Как только, например, человек оказывается, допустим, падает или ему нужна помощь, он прежнему остается незнакомцем, но ему уже хочется оказать поддержку. Мы равнодушны, пока они за сферой нашего внимания. Если кто-то на наших глазах упадет, хотя это и незнакомец, мы захотим человеку помочь. They don't evoke any reactions from outside as long as they're not in our field of attention. Because if somebody were to fall in our field of vision, we would immediately, although the person is a stranger, we would feel the wish to help them. Yeah, so they're a stranger, we're apathetic because they're just outside the field of our attention. We don't know them. It's almost as if they're objects, isn't it? Незнакомцы ничего не вызывают, они как бы за сферой нашего внимания. И вообще как будто вещь скорее. Ну, из них потом вырастают друзья и враги. Подождите. When I don't know anything about the feelings, about strangers' feelings, it feels for me like they not exist in my life. Yeah, you said just about the objects, and yes, but yeah, they're not in our lives. They're just, they're there, but we have to navigate our way around them. Когда я не знаю о чувствах других людей, то они как будто в моей жизни не существуют, как вы сказали вот про объекты. Да, это досточтимый. Да, как бы если бы это были вещи, вокруг которых просто обходить нужно по жизни. Now I have a question. What word did you hear repeatedly in our discussion right now? Отсюда вопрос. Какое слово снова и снова повторялось в этом нашем обсуждении? Я. Interesting. Интересненько. Why do you think that, this whole thing about friends, enemies, and strangers, we keep hearing "я"? Почему это? По вашему мнению, как получается? Мы вот говорим про друзей, врагов и незнакомцев, а все время почему-то слышим про «я». It's because we judge and evaluate people as friend, enemies, and strangers in relationship to how they act towards me. Потому что мы судим о людях и оцениваем их как друзей, врагов и незнакомцев в зависимости от того, как они поступают по отношению ко мне. So if somebody is friendly towards me, encourages me, supports me when I feel down, agrees with my ideas, then they are a wonderful person and they go in the friend category and I get attached to them. Если кто-то со мной дружелюбен, кто-то меня ободряет, поддерживает меня, соглашается с моими идеями, мне этот человек нравится, он оказывается в категории друзей, я испытываю к нему привязанность. But if somebody criticizes me to my face or behind my back, if they interfere with what I'm doing, if they cause me problems, then they are an inherently existent, horrible person who is worthy of my anger and hatred. Если же человек не соглашается с тем, что я делаю, критикует меня в лицо или за спиной, и так далее, то человек становится неотъемлемо существующим человеком, ужасным и заслуживает моей ненависти. And if somebody doesn't affect me one way or another, they're like the bowl.
А если кто-то со мной на меня не так не влияет, ну как не человек, а миска. Yeah, kind of not even a feeling sentient being. Даже не чувствующее живое существо, как будто бы. Yeah, and I don't really care much about them. И мне до них особо дела нет, до таких людей. Does this seem a little subjective to you? Не кажется ли это самую малость субъективным? Yeah? Hold on for a second. Сейчас, подождите. So, you know, the people who are nice towards me, we see as inherently wonderful people. But if they're nice towards my enemy, then they're awful people. So they may have the same quality of being nice and considerate. If they show that good quality to me, they're wonderful. If they show that good quality to somebody else I can't stand, then they're awful. Люди, которые проявляют ко мне хорошие отношения, мной видятся как неотъемлемо чудесные, с собственной стороны чудесные. Но если те же самые люди будут мило себя вести с моим врагом, это стало быть люди уже ужасные. Одно и то же качество заботы и чуткости люди проявляют по отношению к разным объектам. И если забота и чуткость направлены на меня, то эти люди неотъемлемо замечательные, но стоит им направить это качество на кого-то, кто мне не по нраву, как люди немедленно становятся ужасными. Правда? And if somebody else has a bad temper, and they show their bad temper to me, and they yell, and they scream, and they say all sorts of horrible things towards me, then they're a bad person. Если кто-то вспыльчив, и человек эту вспыльчивость мне демонстрирует, кричит, вопит, гадости всевозможные говорит, этот человек стал быть ужасным. But if they show that same quality, their bad temper, towards somebody else who is my enemy, and they criticize that person and interfere with them and, you know, do all sorts of nasty things to my enemy, then that person's really good. Но если кто-то вспыльчив и гневлив, и направляет эту вспыльчивость и гнев не на меня, а на человека, который мне не по нраву, на моего врага, критикует этого врага, мешает ему в чем-то и так далее, то вот этот вспыльчивый человек внезапно оказывается очень даже классненьким. Isn't it? Так же? Yeah? But when we look at these categories of friends, enemies, and strangers, we think that people are like that from their own side, that we don't think that it's our mind that is judging them. And we don't think that that judgment is coming based on how they treat me. Когда мы смотрим на эти категории друзей, врагов и незнакомцев, то не осознаем, что именно наш ум выносит суждение относительно того, к какой категории их отнести. Нам кажется, что они сами по себе друзья, враги и незнакомцы. И мы не понимаем, что рассаживаем мы их по этим категориям на основе того, как они обращаются со мной. We think it's all from their side. Мы думаем, что все исходит с их стороны. Yeah, but it's all actually from our side, isn't it? Но на самом деле все это и все эти вещи исходят с нашей стороны, так же? Yeah, it depends on who they show their good qualities and bad qualities towards. Все зависит от того, кому эти люди демонстрируют свои благие и дурные качества. Yeah. And it's all based on this notion that I'm the center of the universe. И все это основано на этом представлении о том, что я центр Вселенной. Because how people treat me is indicative for their value as human beings. Ведь то от того, как люди обращаются со мной, зависит то, какой ценностью они в качестве людей обладают. Okay. Does that make any sense at all? Есть ли в этом хоть какая-то логика? It's rather stupid, isn't it? На самом деле это довольно глупо, правда? Yeah. But this is the way we think, and this is how we develop attachment and anger and apathy. Но именно так мы и мыслим, и именно в силу этого в нас развиваются привязанность, гнев и равнодушие. Yeah. So our whole basis for generating those three emotions is something very distorted. Так что сама основа, на которой мы порождаем эти три беспокоящие эмоции, очень искажена. Yeah. How can
can we say somebody's a horrible person just because they do something I don't like? Разве мы можем утверждать, что кто-то является ужасным человеком просто потому, что совершает что-то, что не нравится мне? There might be other people who really like what they're doing. Может, есть другие люди, которым очень нравятся поступки этого человека. Okay? So, what I'm getting at is we have to differentiate the person and the person's behavior. И к чему я клоню? К тому, что нам необходимо видеть различия между личностью и поведением личности. And we can say sometimes the behavior is not so good, or we can say the behavior is good towards us, both of those towards us. Мы можем иногда говорить, поведение не особо удачное, или поведение хорошее, и то, и другое по отношению к нам. But we can't say the person from their side is a good person or a bad person, because that is judgment completely based on how they act towards me. Но мы не можем говорить, что человек со своей стороны является хорошим или плохим, потому что суждение о том, что он хороший или плохой, полностью основывается на том, как человек обращается со мной. Okay, getting what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Yeah. Do you think maybe some of those people you can't stand, maybe you could like in a different situation? Возникает мысль о том, что, может быть, людей, которых вы терпеть не можете, может быть, в какой-то другой ситуации вы смогли бы полюбить, испытать к ним приязнь? Maybe. Может быть. I lived several years in India, and when you're living in India, you meet all sorts of different people from many different countries. And all the people who are not Indian, no matter what nationality they are, you all kind of stick together. Я сколько-то лет прожила в Индии, а когда ты в Индии, то встречаешься со множеством людей из самых разных стран. И если вы не индийцы, из какой бы страны вы ни были, вы держитесь группой вместе. Now, some of those people are people that you really wouldn't like very much in an ordinary setting. Некоторые из этих людей – это люди, которые вам в обычной ситуации бы особо не понравились. Yeah. But when you're in India and you're traveling and you need somebody to watch your backpack so it doesn't get stolen, that person who normally you would not like is your traveling companion who helps protect you. Но когда тебе нужно в Индии, чтобы кто-то присмотрел за твоим рюкзаком, то человек, который в обычных обстоятельствах тебе бы вовсе не нравился, становится твоим спутником в дороге, который тебя защищает. So you might have known them in one situation where you were very critical of them, but now you know them in another situation and you think, wow, this person's really trustworthy, and you get to know them because you wind up being on the same train and you say, oh, they have a great sense of humor, this is really nice. То есть человек, которому вы до этого испытывали недоверие или неприязнь, перед вами теперь раскрывается совсем иной стороны. Вы выясняете, да, этот человек заслуживает доверия, например, или лучше его или ее узнаете, скажем, проведя какое-то время в поезде и выяснив, что у человека прекрасное чувство юмора. И говорите, ого, человек-то ничего, оказывается. So this person who used to be in your enemy box, now in a different situation, gets transferred to your friend box. Человек, которого вы раньше относили к категории врагов, теперь оказывается у вас в категории друзей. Okay. Then, sometimes there's some friend you have, you're so close, your lives are so intertwined, I love that person forever. А иногда у вас бывает друг какой-то особо близкий, вот уж так в вашей жизни переплелись, вечно я буду любить этого человека. Yeah, remember the first time you ever fell in love? Помните, как вы впервые влюблялись? Yeah, you were gonna love that person forever. Казалось, тогда вечно буду любить этого человека. Yeah, that person was the best thing in the universe. Это же самый лучший человек во Вселенной. Yeah, are you together with that person now? И как вы сейчас вместе? No. Yeah, so somehow they went from the friend category
sometimes into the stranger category, sometimes into the enemy category. Нет, как-то эти люди умудрились переехать в некоторых случаях в категорию незнакомцев, а в некоторых и в категорию врагов. Yeah. Then there's people who were strangers, like 2 weeks ago. Most of us were strangers. I mean, I only knew three people in this room 2 weeks ago. Yeah. Now I have so many new friends. Например, или мы до этого могли быть незнакомцами. 2 недели назад почти все мы были друг для друга незнакомцами. Я из присутствующих в этом помещении знал 3 человек. А теперь мы внезапно все друзья. So are there people in this room that you didn't know 2 weeks ago? Есть в этом помещении люди, которых вы 2 недели назад не знали. Yeah. So 2 weeks ago, did you care about them? И как вам было 2 недели назад до них дело? Do you care about them now? А сейчас вас заботит, что с ними произойдет? If they're nice to you. Ну, если они с вами хорошо общаются. If they sat on your meditation cushion, or moved your shoes, or snored when you were trying to sleep in the dorm, then they're not in the friend category. Но если они на вашу подушку для медитации присаживались, или башмаки ваши передвинули, или храпели, пока вы в общей комнате пытались поспать, тогда они сейчас не в категории друзей у вас. So are you seeing how our opinions of other people, yeah, are so flexible, so fleeting, so subjective, based on not very good reasons. Видите, насколько наши мнения о других людях являются гибкими, приходящими, неустойчивыми и привязанными ко множеству других доводов, множеству других причин. So does it really make some sense to be attached to friends, to have aversion to enemies, and to be apathetic towards everybody else? Так есть ли какая-то логика в том, чтобы обладать привязанностью к друзьям, отражением по отношению к врагам и безразличием по отношению ко всем остальным? Does that seem like worthy of a human intelligence? Кажется ли это чем-то стоящим человеческих умственных способностей? Maybe not, huh? Может быть и нет. Okay. So it's very interesting, you know, we watched the subjective nature of friend, enemy, and stranger. Это очень интересно. Мы наблюдаем за субъективной природой друзей, врагов и незнакомцев. And from that viewpoint, it doesn't make any sense to be attached to one group, have aversion to another group, and apathetic towards the third group. И с этой точки зрения нет никакой логики в том, чтобы испытывать привязанность по отношению к одной группе, отторжение по отношению к другой, безразличие по отношению к третьей. Okay. Another reason is that these relationships change all the time. Еще один довод состоит в том, что все эти взаимоотношения непрерывно меняются. Okay. Now, think of who was your best friend in first grade, your first year at school. Yeah. Подумайте, Best friend. кто был вашим лучшим другом или лучшей подругой в первом классе, в первый год вашего школьного обучения? Do you still know that person? Вы еще знаете этого человека вообще? Да. Some of you know. Некоторые знают. Are they still your best friend? И они все еще ваш лучший друг? Yes, no. Да, нет. And most people don't even know the person anymore. А большинство людей даже этого человека не знают сейчас. Okay, so they went from friend, yeah, mostly to stranger, sometimes staying friend and sometimes going to enemy. То есть эти люди вышли из категории друзей, по большей части оказались в категории незнакомцев, в некоторых случаях остались друзьями, в некоторых случаях стали врагами. Okay. How about the people who you're close to now? Did you know them when you were in first grade? А как насчет людей, с которыми вы сейчас близки? В первом классе вы с ними были знакомы? No. Yeah. So they went from stranger to being friend. Нет, они перешли от категории незнакомцев к категории друзей. Yeah. What about the people you can't stand now? Did you know them in first grade? Что насчет людей, которых вы сейчас терпеть не можете? Знали их в первом классе? Some of you, yes. Некоторые, да. Are they still enemies? И все еще враги? Oh, you hold a grudge, don't you? Вот вы умеете затаивать обиды.
No, you don't hold a grudge because from their side they really are a despicable person. Да нет, конечно, вы не затаили никакой обиды. Это сам человек со своей стороны отвратительный. Unrelated to you. Совершенно не связано с вами. You're being totally objective. Вы совершенно объективны. Okay. So these relationships change all the time, don't they? Эти взаимоотношения меняются постоянно, так же? Yeah. And so it becomes really hard to say who's a real friend and who's a real enemy. И становится сложно сказать, кто настоящий друг, кто реальный враг. And who we should, be attached to and who we should hate. И к кому следует привязываться, а кого ненавидеть. Yeah. Because one day this person gives me 1,000 rubles. Is that a lot? No, that's not so much. 1,000,000 rubles. So they give me 1,000,000 rubles today, and that person criticizes me. So today this one's my friend and that one's my enemy. Вот сегодня этот человек мне дал 1,000,000 рублей, а второй человек меня покритиковал. Так что сегодня первый мой друг, второй мой враг. Okay, then tomorrow this one gives me 1,000,000 rubles, and that one criticizes me. So this one's my friend, that one's my enemy. На следующий день второй мне отваливает 1,000,000, а первый меня критикует. Так что теперь второй мой друг, а первый враг. So who's my real friend and who's my real enemy? Кто мой реальный друг, кто мой реальный враг? Yeah, kind of boils down to that, doesn't it? Вот и получается, что никто. Yeah. So what we're getting at here is to have an equal-hearted care and concern for everybody. Мы здесь продвигаемся к тому, чтобы поддерживать равную сердечную заботу по отношению ко всем. Simply because they exist. Просто в силу того, что они существуют. Not because they're nice to me. Не потому, что они милы со мной. But simply because they're a sentient being just like me who wants happiness and doesn't want suffering. Но просто в силу того, что они в точности подобное мне чувствующее существо, что желает счастья и не желает страдать. Wouldn't that criteria wouldn't it be nice to have that criteria be enough for you to have a positive feeling towards somebody? Разве не замечательно было бы, если бы этого критерия было бы достаточно, чтобы вы испытывали по отношению к кому-то приятные, позитивные чувства? Yeah. Wouldn't it be nice not to divide the world into friend, enemy, and stranger? Разве не замечательно было бы не делить весь мир на категории друзей, врагов и незнакомцев? Wouldn't it be nice not to be so emotionally volatile with attachment and aversion and apathy? Разве не замечательно было быть в меньшей степени подверженными эмоциональным перепадам, где волны привязанности, отторжения и безразличия? Or do you like the excitement of having attachment, aversion and apathy? Или вам нравится, как вас возбуждает наличие привязанности, отторжения и апатии? Yeah, does having an enemy give you a buzz? Как вас разжигает наличие врага? Yeah, does it make your life meaningful because now you have somebody to hate and to fight against? Может быть, жизнь наделяет смысл. Вот теперь-то у меня есть кого ненавидеть, есть с кем бороться. Yeah. Does that give meaning to your life? Придает смысл вашей жизни? Okay. So what we're getting at here is, there's a way to cultivate our mind so that we can have a feeling of closeness to everybody, regardless of how they act towards us or think about us. Мы здесь клоним к мысли о том, что есть способ развития ума, позволяющий ощущать близость со всеми, независимо от того, regardless of how they treat us, yeah, or talk about us. Независимо от того, как другие с нами обращаются или что другие о нас говорят. Yeah, wouldn't it be nice to be able to look into everybody's heart and, regardless of whether we like them as a person or not, the most important thing is they're just like us. They want to be happy and don't want to be miserable. Не замечательно разве было бы заглянуть в сердца всех людей и увидеть, что независимо от того, как они с нами обращаются, они все в равной степени просто желают счастья и не желают страдать. And we're not going to spend a lot of time discriminating, I like, I don't like, good, bad, love, hate. И мы не будем тратить много времени на то, чтобы различать нравится мне, не нравится, плохой, хороший, любовь, ненависть. Yeah.
And then also all the people who are strangers, they become living beings in our perspective. И тогда и все те люди, которых мы относим к незнакомцам, с нашей точки зрения станут живыми существами. They become people with feelings. Станут людьми с чувствами. Not just people who are there in society that I have to walk around or drive around. А не просто какими-то людьми в обществе, которых нужно обходить и объезжать. But they're people that I know something very intimate about. Это люди, про которых я знаю нечто глубоко личное. Which is they want to be happy and they don't want to suffer. То, что они желают счастья и не желают страдать. And that's actually the most important thing we need to know about anybody else. Это на самом деле самое важное, что нам нужно о ком-либо ином знать. Yeah, their age, their race, their religion, their ethnicity, their career, you know, their family, their socioeconomic status. All these other things really are irrelevant. Это самое важное, что нам нужно о людях знать, это такие вещи, как раса, возраст, статусная принадлежность, семейные их обстоятельства, социоэкономический статус образования. Все эти вещи вторичны, они не имеют особой, по сравнению с этим, не имеют особой значимости. And so it becomes quite remarkable, the more you cultivate this kind of attitude, the more you're breaking down barriers between yourself and others. И довольно примечательно получается. Чем больше вы взращиваете этот настрой, тем больше взламываете барьеры между собой и другими. And the more you feel that wherever you go, you can be, you know, be with people who are kind and have a good relationship with them. The more you feel, you can be with people who are kind and you can... Yeah, the more you cultivate this equanimity, then the more you know wherever you go, you're going to see kind people, you're going to have good relationships, because you're not sitting there judging them, friend, enemy, stranger, and being so emotionally reactive to them. Чем больше вы взращиваете эту равностность, тем большая вероятность того, что куда бы вы ни отправились, вы там встретите добрых людей. Потому что вы перестаете судить о людях, распределяя их по категориям друзей, врагов и незнакомцев, и перестаете так быть столь эмоционально реактивными, так сильно эмоционально реагировать на их поступки и слова. Yeah, wouldn't that be nice? Разве не замечательно было бы? Yeah. His Holiness, the Dalai Lama, always says that wherever he goes, he feels he has friends. Его Святейшество Далай-Лама всегда говорит, ему кажется, что куда бы он ни отправился, всюду есть друзья. Yeah. Even though the communist Chinese government won't let him back in his own country, you know, still wherever he goes, he feels he has friends. Хотя коммунистическое правительство Китая не впускает его в собственную страну, куда бы он ни отправился, ему кажется, что там есть друзья. And I think if given the chance, he would feel that those people were friends too. Yeah. И будет такая возможность, уверенно, он ощутил бы, что и эта коммунистическая верхушка также друзья. Do you think that you could ever feel that somebody who's currently your enemy could be your friend? Как думаете, могли бы вы когда-либо ощутить, что тот, кто сейчас является вашим врагом, может оказаться вашим другом? Yeah, that maybe you would meet them in a totally different circumstance. Что вы, может быть, встретите этого человека в совершенно иных обстоятельствах? Yeah, possible, isn't it? Это возможно, правда? Yeah. So it's really useless to hold grudges against other people. Так что по-настоящему бесполезно затаивать обиду на других людей. Yeah, because who's the one that suffers when we hold a grudge? Ведь кто страдает, если мы затаиваем обиду? Yeah. Yeah. When I hate that person. Ненавижу этого человека. Yeah. Then I'm miserable. Я несчастна. Hatred makes us miserable, doesn't it? Nенависть делает нас несчастными, правда? Yeah. The other person isn't suffering. They're, you know, off doing something fun. Другой человек не страдает, он там веселится себе. Yeah, I'm sitting there. I hate that. А я сижу такая, ненавижу, я с ними расквитаюсь. Okay. So we really have to, you know, check in sometimes about how we look at other people, how we relate to them.
Нам нужно иногда по-настоящему проверять, как мы воспринимаем других людей, как мы с ними себя соотносим, как мы к ним относимся. Yeah, especially when we're holding grudges against people. Особенно, когда мы затаиваем обиду на людей. Yeah, because we don't know when we're gonna die, and we don't know when they're gonna die. Мы не знаем, когда мы умрем, не знаем, когда они умрут. And do you want to die with a relationship that's fractured without having made any effort to mend it and to heal it? Разве хочется умереть с разломанными отношениями, так и не предприняв попыток их исправить, наладить? When I was in Guatemala some years ago, Когда я несколько лет назад была в Гватемале, then one woman came to see me and she said that, I think it was only a year or two before that, she and her boyfriend or her husband, I wasn't sure who it was, you know, but somebody she was very close to, they had been in another town, they had had a huge argument, really big argument. пришла одна женщина, которая рассказала, что за год или два до того она со своим то ли парнем, то ли мужем, я не вполне поняла эту часть истории, была в другом, посещала другой город, и там они очень по-крупному поссорились, прям совсем по-крупному. And as it happened, they were going to be going to the capital city, and she took a bus, and he had a motorcycle, so he was riding the motorcycle. И как это там часто происходит, они собирались, им нужно было в столицу зачем-то выбраться, и она села на автобус, а у него был мотоцикл, он поехал на мотоцикле. And she told me that he got in a motorcycle accident that was fatal and died. И как она мне рассказывала, он попал в аварию на мотоцикле и погиб. And so her last memory of him is this huge fight. И ее последние воспоминания о нем это огромная ссора. And she felt horrible about it. И она чудовищно себя по этому поводу чувствовала. Because this was somebody that she really cared about. They had the fight, they didn't make up before they went their own ways, and now she has that to live with. Потому что это был человек, который был глубоко не безразличен. Они вот так вот поссорились, не успели помириться, и теперь ей всегда с этим жить. So we have to be careful about this kind of thing. С такого рода вещами мы должны быть осторожны. Okay. Maybe there's some questions, comments, something? Может быть, есть какие-то вопросы или замечания? Что-то такого рода? У меня вот такой вопрос. Если человек находится в категории врагов, ну, эмоционально, было бы искусным во время встречи с ним, во время взаимоотношений с ним проявлять доброжелательное поведение, не будет ли это лицемерием? Вот такой вот вопрос примерно, если при этом есть намерение восстановить с ним отношения. То есть, несмотря на то, что внутри еще присутствует Давайте попробуем. чувство агрессии. А если у человека мы эмоционально относимся как к врагу, но с ним взаимодействуем, неудачно было бы к нему относиться, поступать благожелательно, с учетом того, что мы все равно надеемся в будущем эти отношения наладить. Не будет ли это лицемерием? Да. If emotionally we feel that somebody is an enemy, but in interaction with them we're trying to express goodwill and act benevolently, does that make sense? Would it be hypocritical? Or that, given that we're intending to eventually mend the relationship, that we want to fix it. It's just that inside we still feel it's an enemy. Yeah, I think it's definitely a gesture of goodwill. Yeah, that would affect the other person in a good way, and it also affects you in a good way. Думаю, это, безусловно, жест доброй воли, который благотворно скажется на другом человеке, но также благотворно повлияет и на вас. Yeah, because the more you act kindly towards somebody, the more you like them, actually. Потому что на самом деле, чем больше вы по-доброму поступаете по отношению к другому, тем больше вам этот человек будет начинать нравиться. Okay. There was one time I was teaching a course, and I gave the people the assignment for 1 week to say something nice to somebody that they didn't like. Either they had to say it nice to the person or about the person behind their back,
every day for a week. Как-то я преподавал один курс, и там было такое же домашнее задание на неделю. Люди должны были каждый день говорить что-то приятное о человеке, который им не нравится. Либо ему в лицо, либо у него за спиной, но каждый день недели. So there was one man in the class who said he had a colleague that he just could not bear. Один человек один из участников курса сказал, что у него есть коллега, которого он терпеть не может. Yeah, so after this week, I asked him, well, how did it, I asked the whole class, but, him in particular, how did it go with this colleague? Was he the one that you chose to say something nice to every day? И вот по итогам этой недели я спросила всех участников, как у них все это прошло, и в особенности этого человека, использовал ли он этого коллегу как объект этих добрых слов, которые нужно было каждый день говорить. Yeah. And he said, yeah, the first day I said something nice, but I didn't really believe it. It was kind of like I was lying. Он сказал, да, но в первый день я сказал что-то милое, но как будто бы сам не поверил, как будто соврал. Yeah. But the guy started acting nicer towards me after that. Но после этого этот парень стал по отношению ко мне лучше поступать. So the next day I said something nice about him. It was a bit easier. И на следующий день, когда я сказал что-то хорошее про него, было уже чуть попроще. Yeah. And so as the week went on, he was saying just nice pleasantries. It wasn't any big deal, but interacting in a pleasant way with this person. And this person was becoming nicer and nicer to him, so that at the end of the week it wasn't too difficult to say something nice about them. И вот каждый день человек говорил все какие-то новые приятности, а этот ответчик лучше и лучше начинал поступать к главному герою. И к концу недели стало довольно просто уже говорить приятные вещи человеку. К примеру, допустим, есть все основания ожидать, на собственном опыте, ожидать от человека непредсказуемого агрессивного поведения. Может быть, не в полном мере он ментально здоров, умственно здоров. Не разумно ли в таком случае не пытаться наладить с ним контакт, а трансформировать свои отношения внутри, но при этом дистанцироваться от него максимально? Предположим, что мы можем ожидать со стороны человека агрессивного непредсказуемого поведения, например, если у них психическое заболевание. Неразумно ли в этом случае было бы только внутренние отношения скорректировать, а дистанцию сохранить? В первую очередь умственные отношения скорректировать, а дистанцию сохранить. Let's say, for instance, we have solid reasons to expect unpredictable aggressive behavior from someone. For instance, they have a mental illness. Would it make sense to first and foremost adjust our mental attitude to the person while still maintaining keeping the distance? Yeah. So having an equal care and concern for everybody, generating equanimity, doesn't mean we have to treat everybody the same way. Развитие равного, открытого, заботливого отношения, то есть развитие равностности, не означает, что мы со всеми должны обращаться одинаковым образом. Yeah, so if somebody has a history of erratic behavior, then you're going to take that into account in the way that you relate to them. Если кто-то в прошлом хаотичным образом себя вел, это нужно учитывать, когда вы с человеком взаимодействуете. But you're not going to ignore them because of that, and you're not going to be angry at them because of that. Но в силу этого в силу вот этих доводов, вы человека, однако, не игнорируете и на него или на нее не сердитесь. Yeah. So you still may have, closer relationships with one person or another because that's just the way society is. But inside, what we want to do is cultivate a feeling of equanimity and goodwill towards all of them. То есть у вас все равно будут более близкие взаимоотношения с какими-то конкретными людьми, просто потому что общество в целом так устроено. Но на внутреннем уровне мы стараемся развивать равностность и равную заботу по отношению ко всем. Yeah, but that doesn't mean we act the same towards everybody, because with a 2-year-old, you have to treat a 2-year-old one way, and you have to treat an adult another way. Но это не означает, что мы поступаем по отношению ко всем одинаковым образом, потому что с 2-летним ребенком нужно одним образом обращаться, а со взрослым другим. Тут был вопрос где-то? У меня был почти такой же вопрос, что делать с человеком, который тебя когда-то преследовал, и, я думаю, что уже понятно. Pretty much the same question of what to do with the person who used to stalk you and so on. Yeah. So the answer is clear now. У
меня вопрос из такой вот части. Если записываешь людей в категорию врага не потому, что он что-то делает, а потому что какие-то вот действия вызывают в тебе вот негативную реакцию, и вот за это, за то, что у тебя формируется свой собственный негативный образ в присутствии этого человека, начинаешь просто его вот в эту категорию записывать. Есть какой-то метод или пояснение на этот счет? А что делать, если человека записываешь в категорию врагов не потому, что он что-то такое особое делает, а просто потому, что любые его действия у тебя вызывают негативный отклик, и ты, получается, его начинаешь не любить за свою собственную реакцию на его поступки? Есть ли какой-то особый метод на этот счет? What to do when we're putting someone in the enemy category, not on the basis of their actions specifically, but on the basis of our reaction to what they're doing, our emotional perception of what they're doing, whatever that is. So in a way we're not hating them for their actions, but for our emotional response to whatever actions they're doing. Is there a specific way to work with that? What, I don't understand the difference, because if somebody is doing something and you're having an emotional response towards it, then you're thinking their action is like this or that. Я не вижу здесь разницы, потому что когда человек совершает какое-то действие, а у вас есть эмоциональный отклик на это, то вы, получается, выносите суждение, вот у человека действия такие-то или эдакие. А если это действие он совершает не по отношению ко мне, а по отношению к кому-то другому, и вот видя все это действие, да, возникают какие-то негативные эмоции. Если человек совершает действие не по отношению ко мне, а по отношению к другому, и при виде этих действий возникают негативные эмоции. Meaning that the action is done not with regards to me, but with regards to someone else. And when I observe the action, I experience negative emotions. Yeah, oh, okay. Still, it's because that person's behavior doesn't fit in with our agenda and our expectations. Even though the way they're acting isn't towards us, it's towards somebody else, but they're contradicting how we think they should act. Здесь то же самое, просто действия человека не соответствуют нашей личной повестке, так сказать, нашим личным ожиданиям. И все равно на основе именно своих ожиданий мы выносим суждение о том, как человек должен был поступить. Okay, so it still boils down to the same thing. Так что все сводится к тому же самому. Yeah. Unfortunately. К сожалению. Anything else? Что-нибудь еще? It's all perfectly clear. Все совершенно ясно? Yeah. Да. Если человек совершает, как бы сказать, то есть действительно что-то плохое, убивает, грабит, не знаю, котят насилует. What if the person does? Что если... Что делать? Куда бежать? Ну, я уже повторю теперь, что извините. Да? Чего делать, да? Такой вопрос. Что делать, если человек делает что-то очень плохое? Убивает, грабит, насилует котят? Что делать? What to do if the person is doing something really terrible, like they're killing, robbing, or raping kittens? Sexually raping kittens. So they're doing something... Kittens. What to do? That's what she said. And she said, I don't know what example to give. You know somebody that does. Вы так много хороших примеров привели. Знаете ли вы кого-нибудь? I would say cultivate compassion. Я бы сказала, развивайте сострадание. Yeah, because somebody who is sexually abusing kittens definitely has a problem. Потому что у человека, который насилует котят, точно есть проблемы. So what we're getting to here is, there are sometimes people who do things that are completely like off the wall, to us, that just don't fit in with our concept of decent human behavior. But why do we have to hate those people?
Но смысл здесь таков. Есть, разумеется, люди, которые совершают нечто для нас совершенно невообразимое, просто не вписывающееся в наше представление о нормальном человеческом поведении. Но почему мы должны этих людей ненавидеть? Why do there's no reason to hate them. Нет причин их ненавидеть. Yeah, they're pretty confused, and I would say they're suffering a lot. Они очень в большом помешательстве, и я бы сказала, сильно страдают. Yeah. So it's a very interesting perspective to take when you see people doing really atrocious actions, to think that they're doing that because they're confused. And they're confused because somehow they're really unhappy, and they think that by doing that action that harms others, somehow that will remove their own unhappiness. Это интересная точка зрения, которую можно пытаться поддерживать к людям, совершающим какие-то чудовищные поступки. Мы думаем, человек совершает эти поступки, потому что он в замешательстве. В каком смысле он в замешательстве? Он очень несчастен и думает, что совершая эти действия, вредящие другим людям, он каким-то образом счастье обретет. So it's really much more suitable to have compassion for such a person. Так что гораздо уместнее поддерживать такому человеку сострадание. In the work I do with prisoners, some of them have done the actions that terrify me the most. Я работаю с заключенными в тюрьмах, и некоторые из них совершали действия, которые меня ужасают до глубины души. I mean, I've worked with people who are murderers, who are rapists. Мне доводилось работать с убийцами, с насильниками. Yeah, those two things really scare me. Эти две вещи меня действительно пугают. And yet I found them to be decent human beings. И я выяснила все же, что это достойные люди. And I can see that they are not their action. И я вижу, что они не равны своему действию. Yeah, and that the meaning of their life is not just one action they did in their life. Что смысл жизни этого человека – это не одно вот это действие, которое они в жизни совершили. Yeah, that action may have been abominable, but it's not who they are. Действие могло быть чудовищным, но оно им самим не равно. Они этим действием не являются. Yeah, and so that, you know, I go into prisons, I talk to these people, I feel comfortable with them. Я приезжаю в тюрьму, беседую с этими людьми, мне с ними комфортно. Yeah, I'm not like, oh, are they going to jump me? Я не сижу так, ой, меня сейчас напрыгнут. Yeah, we don't have that kind of relationship at all. Такого рода взаимоотношений у нас совсем нет. You know, because there's been a lot of trust that's been built up. Потому что простроилось значительное доверие. I have such a question. If you have a choice to do something good for people you like, for your friends or your relatives, or do something good for strangers, if you have a choice, who is better to choose? Because your friends and relatives, they expect you to be main for you, to be more important. And if you do even maybe more good to strangers, but your close friends may feel misunderstanding. Why you give your money to these people and you don't help us? Maybe they needed this money more, but you make your friends or relatives misunderstand and feel lonely or. Как сделать выбор, когда у тебя есть возможность помочь друзьям, родственникам или помочь незнакомцам? Друзья и родственники, разумеется, ожидают, что ты в первую очередь будешь им помогать. И хотя, может быть, возможность незнакомцам ты больше даже поможешь, друзья и родственники это не поймут. Будут спрашивать, чего это ты деньги даешь каким-то незнакомым людям? То есть с их стороны все время присутствует ожидание, если ты помогаешь незнакомцам, то друзья и родственники, у них может возникнуть понимание и неприятие. My personal opinion on this is that you give to whoever you feel needs the most. Мое личное мнение таково. Нужно давать тем, кто, по вашим ощущениям, больше всего нуждается. Yeah, your friends and relatives may have enough to eat. There may be some people somewhere else that don't have enough to eat. And you want to give them the money, you know, so that they can have food. In my mind, you know, you do where you think it's going to have the most beneficial effect. Например, у ваших родственников может быть достаточно, чтобы
себе обеспечить пропитание, а каких-то людей нет пропитания. И вы, соответственно, что-то даете, чтобы эти люди могли хотя бы поесть. И с моей точки зрения нужно выбирать тот вариант, который по вашим личным ощущениям принесет наибольшую пользу, будет наиболее благотворным. Yeah, I think it's your choice. Friends and relatives may have lots of opinions about what you should do with your money. Mostly give it to them. Выбирайте вам. У друзей и родственников может быть полно мнений насчет того, как нужно распоряжаться деньгами. В основном им отдавать. Yeah, but I think that it's, you know, you can choose what to do with it. Because if you give only out of obligation, the heart isn't really generous. Но, думаю, вам решать, как с этим всем делом поступать, потому что если вы будете давать только в силу обязаловки, сердце не будет подлинно щедрым. Okay. And anyway, your friends and relatives don't need to know that you gave the money to someone else. Да и вообще, друзьям и родственникам не обязательно знать, что вы кому-то другому деньги отдали. Хорошо? Вопрос такой, когда мы там в отношениях с человеком, например, да, мы влюбляемся, да, то есть у нас появляется и любовь, и привязанность к человеку одновременно. И когда мы с ним остаемся, то вот эта вот привязанность, которая осталась, она мешает нам остаться с человеком в хороших отношениях, очень часто он переходит в категорию врагов. То есть как быть в этой ситуации, как сохранить хорошие отношения, то есть привязанность отделить и оставить только любовь. А когда мы, например, если мы в взаимоотношениях влюбляемся в человека, то возникает одновременно любовь и привязанность, а если мы затем расстаемся, то в силу этой привязанности человек может перейти в категорию врагов. Так как же здесь устранить привязанность и оставить, например, любовь и вообще хорошие взаимоотношения? When we're in a relationship with someone or if we're falling in love, we generate both love and attachment at the same time. Yeah. And if we later separate, then this attachment may make us label that person as an enemy. Yeah. So how to take the attachment out of the equation so that we can have love or just maintain a decent relationship. Yeah, it's very true what you say. The more attached we are to somebody, the more it's a setup to be angry at them later. Да, вы очень правильно подметили. Чем больше мы привязываемся к человеку, тем больше подстава, в том смысле, что мы потом на человека будем сердиться. Тем больше основа для того, чтобы в будущем на человека сердиться. So I think, you know, one way that I deal with this kind of thing is I own the fact that the attachment is mine. Один из способов, который я вообще в таких ситуациях использую, это признание того, что привязанность это моя. Yeah, so the negative feelings I have towards this person because we broke up, that's due to my attachment, my expectations. И негативные чувства, которые возникают по отношению к человеку в силу того, что у нас разрыв, исходят из моей привязанности, из моих ожиданий. Okay, so then I have to look and I ask myself, well, what did I expect? И тогда мне нужно посмотреть на ситуацию себя, спросить, а чего я ожидала? You know, well, I expected we're together and the angels are dancing in heaven and nectar is showering down and we're going to live happily ever after as we both ride off in the distance on white horses. Ну, что ожидала я? Что я ожидала? Значит, ангелы там в небесах танцуют, дожди нектара проливаются. Ну вот и мы на белых лошадях там уезжаем и живем вечно всегда вместе всегда навсегда. Okay, that's a little bit unrealistic. Это самую малость нереалистично. Yeah, so maybe I didn't have exactly that expectation, but I might have had something pretty similar to it. Ну, может быть, не такие в точности у меня были ожидания, но довольно похожие. Like I expect you to always care about me. Например, Always, 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 always. например, я ожидаю, что ты обо мне будешь всегда заботиться. Всегда, 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 всегда. Всегда. Yeah. Is that realistic? Это реалистично? They're always going to care about me and I'm always going to be number one in their life and they're always going to think I'm the best thing in the world. Реалистично ожидать, что человек вот вообще прям всегда будет обо мне заботиться, и я всегда буду для него номером один, And I'm the best thing in the world. и самым лучшим, что есть на свете.
Yeah, I mean, it's a free world, and they're entitled to their own opinions, and sometimes they're not going to think so well of me. And I just have to get used to that. Мы живем в свободном мире, у людей разные мнения могут быть, и они имеют право на свои мнения, и мне нужно просто с этим свыкнуться. That doesn't mean I'm a bad person. Это все не означает, что я плохой человек. Okay? That person changing their feelings towards me does not mean I'm a bad person. То, что изменились чувства человека по отношению ко мне, не означает, что я плохой человек. Yeah, the karma for the relationship was over. Карма взаимоотношений исчерпалась. Yeah, and my wrong expectations may have contributed to that. So I need to learn, what were my wrong expectations, so that in the future I don't put those wrong expectations on other people. Yeah, I need to look at my own mind and see what my wrong expectations of the other person was, so that then in the future, when I meet other people, I don't put the same wrong expectations on them and expect them to be something that they aren't. Мне нужно понять, какими были мои исходные ожидания, ошибочные ожидания по поводу человека, и необходимо мне это для того, чтобы при встрече с другим человеком в будущем я не проецировала бы те же самые ожидания уже на нового человека. Yeah? So you learn from the situation. Так что на ситуации нужно учиться. Yeah. And at the beginning it feels like the world just ended. Поначалу кажется, все, мир рухнул. Yeah. How am I ever going to live without this person? Как мне прожить без этого человека? Yeah. Well, you have to realize that the rest of the world lives very well without them. Но нужно осознать, все остальные в мире прекрасно без этого человека живут. Yeah. So it's not that you're going to fall apart and die because they aren't there. Так что и вы не развалитесь и не помрете от того, что человека нет. Okay. Если в прошлом убивал, скажем, животных, то и сейчас я очень сожалею об этом. Если какая-то методика, вы говорили, вы работали с убийцами, что вы им советовали, если они убивали людей? Как это снять состояние? Если вы имеете в виду в целом с этим разобраться или конкретно чувство вины? Живот, да. В целом. Только чувство вины. И это тоже так. Все, короче, да. Что делать, если вы в прошлом убивали животных, сейчас об этом очень сожалеете? Есть ли какой-то специальный метод, который вы учите, например, заключенных? What to do if in the past you, for example, were killing animals, now you regret that sincerely? Is there a specific method that you talk to prisoners? Because you've mentioned you used to work with murderers. Yeah. The four opponent powers, which we covered in the talk this morning. Так называемые четыре противодействующие силы в нашей сегодняшней утренней лекции, они объяснялись. And so the four opponent powers you can do with the prostration of 35 Buddhas, with the Vajrasattva practice. If you missed them this morning, then listen to the tape, okay? Это метод, который можно применять с такими практиками, как 35 Будд, простирание перед 35 Буддами, практика Ваджрасаттвы и так далее. Если у вас не было на этих объяснениях, можно просто в записи посмотреть. But one thing that I found with the men I work with, when I talk about compassion and the possibility of, all of us developing compassion for others, they completely change inside. It's like, oh wow, you mean, my whole being my whole identity isn't a murder, that I can have compassion, that I can contribute to the welfare of others, that I can improve society. It gives them a whole different way of looking at themselves. Но в рамках этого вопроса также добавлю. Когда работая с заключенными, я им рассказываю про сострадание, или мы обсуждаем тему всеобщего сострадания, люди чувствуют, ого, получается, вся моя личность не сводится к тому, что я убийца, получается, я могу развить сострадание, я могу искренне заботиться о благе других, я могу делать позитивный вклад в общество, They can benefit the society. They can contribute to society, they can help others. So it gives them a whole new vision of the kind of person they can be. И возникает целое новое видение того, каким можно быть, являться человеком. And one of the guys, I've known him since
2002, actually, so 14 years. He committed a murder when he was 16. He was put in prison for life without the chance of parole. And we've been corresponding since then. And I have a lot of respect for this person as a human being, because he's a very compassionate, intelligent, caring person. Одного из заключенных я знаю с 2002 года, то есть уже 14 лет. Он совершил убийство, когда ему было 16, и он на пожизненном заключении без права досрочного освобождения. И мы с ним много переписываемся, и я его очень уважаю как личность, потому что потому что это очень заботливый и сострадательный человек. Yeah, and he has gotten involved in all sorts of projects in the prison. There's a program called Restorative Justice. He was doing that. He started a TV station for the prisoners to, see different entertainment and educational programs. He really helps people out a lot. And what is restorative justice? It's a program where they bring the victims and the perpetrators of crimes together. И, соответственно, этот человек очень во многих программах благого характера принимает участие в тюрьме. Он участвовал в программе, которая называется «Восстановительное правосудие». Это когда преступникам дают возможность встретиться с жертвами и восстановить, или пострадавшими в силу преступления, и они имеют возможность примириться. Потом он участвовал в создании тюремного телеканала, где у заключенных есть возможность смотреть развлекательные и образовательные программы, и так далее. Yeah, so we shouldn't build up hard and fixed conceptions of ourselves or of others. Так что нам не следует выстраивать жесткие и фиксированные представления как о себе, так и о других. Yeah, there should always be flexibility in there. Всегда присутствует гибкость. Okay. So this will be the last question. Давайте вот последний вопрос. Говорили вот про ситуацию, когда последний разговор с человеком была ссора, потом человека не стало, и вот что в этой ситуации посоветовали бы, чтобы избавиться от этого чувства вины, когда уже нельзя поговорить с человеком, Описывалась ситуация, где последний разговор, предшествовавший гибели человека, был ссорой. Что бы в такой ситуации посоветовали, чтобы вот это чувство незавершенности и вины не оставалось? You've mentioned a situation in which the last talk that people had before one of them dying was a fight. So what would you recommend in this kind of situation to deal with this sense of incompleteness and guilt? Yeah, okay. So what I recommended for that person, the woman who came towards to ask me, is I recommended that in her mind she talk to her husband or boyfriend and apologize and make amends and imagine him accepting that and imagine him similarly apologizing to her. Этой конкретной женщине, которая рассказала эту историю, я посоветовала мысленно представить разговор с ее погибшим парнем или мужем, представляя, что она перед ним извиняется, она старается как-то загладить свою вину, и он ее прощает, и аналогичным образом представить, наоборот, что он перед ней тоже извиняется. Затем осуществить молитву о его благом перерождении. That he may meet the Dharma, that he may bring forth his kind heart. О том, чтобы он смог встретиться с Дхармой, смог проявить доброту своего сердца по отношению к другим. And then to pray that because of her own Dharma practice in future lives, may she be of benefit to him. И молиться о том, чтобы в силу своей собственной практики Дхармы она в будущих жизнях смогла принести пользу ему. Хорошо? So we have to end now. Теперь надо закончить. Will you tell them about the pills for the people who did not get them before? Okay, and just a few people wanted to sign the book. Yeah. Досточтимая Чодрон есть пилюли мани, которые изготовляются в Dharamsala, благословляются монахами, мирянами и в том числе и Досточтимым Далай-ламой. Это пилюли, которые обычно люди принимают, думая о сострадании или начитывая как можно больше мантру мани. Если вы еще у Досточтимой Чодрон их не брали, то можно, соответственно, взять, можно отдать их родственникам или использовать для себя, принимать
по утрам принимать по одной и сразу все выпить, а растянуть на длительный срок, как угодно. Можно взять. Соответственно, несколько человек хотели подписать книги, это тоже можно сейчас сделать. Обратите внимание, что там у входа есть эти бесплатные книги «Дыхание и доброта» и ящичек для сбора пожертвований, подношений, которые помогут покрыть расходы, связанные с визитом. Вот, собственно, и все. Можно подходить, если вы хотите взять пилюлю или подписать книгу. So before we do that, Прежде чем этим займемся, let's have a little digestion meditation. Think about what you heard. Давайте выполним краткую медитацию для переваривания. В смысле, подумаем о том, что мы сейчас услышали. So think about something you heard so that you'll remember it and take it with you and apply it in your life. Подумайте о чем-то, что вы услышали, чтобы это дело запомнить и вынести отсюда и применять в своей жизни. And then rejoice at what you did individually and what everybody here did together this afternoon and all the merit and positive energy we created. Затем позарадуйтесь тому, что вы осуществили самостоятельно, и тому, что мы все вместе осуществили сейчас во второй половине дня. Порадуйтесь всей этой заслуги, благой энергии. Imagine all that merit and good energy appearing as light in the center of your chest and shine it out, radiate it out to all living beings. Затем представьте, что вся эта благая энергия, то есть заслуга, проявляется в центре вашей груди в форме шара из света, и распространите свет этой благой энергии и заслуги по отношению на всех живых существ, ко всем живым существам. And as you do that, think that your mind and their minds become very peaceful. И делая это, представляйте, что ваш ум и их умы становятся чрезвычайно умиротворенными, Free of attachment, anger, and apathy. Свободными от привязанности, гнева и безразличия. So many thanks to the people from the community here who hosted us. You are very good hosts and we appreciate your kindness. Большое спасибо общине Kunsangar, которая приняла нас в качестве гостей, превосходные хозяева, и мы очень ценим вашу доброту. And thanks also to the people who organized the retreat and all of you who attended it. And so please take what you learned home with you and practice it. Большое спасибо организаторам ретрита и тем, кто в нем участвовал. И, пожалуйста, возьмите то, что вы узнали с собой, чтобы это дело практиковать. And share your kind heart with everybody you meet. И делиться добротой своего сердца с каждым, с кем вы встречаетесь. Good. Хорошо.